telling their story in pictures. Story in pictures. Everest, A Journey with Jayanthi Kurutumbala and John Pieris. Now, not only we are going to learn about Jayanthi, the lady who climbed the Mount Everest, but another person, John Pieris. Okay, so we are going to learn about these two people. One is a lady, the other one is a man, right? A gent. Okay, let's learn about these two people. While we are learning about them, while we read this article about these two people, we will learn what kind of obstacle they had, what type of difficulties they faced, and how they overcame with these obstacles, right? So let's see, reading this article. I will read this article for you. You can also read, undertone, right? Okay, see this one. The paragraph starts like this. What do you do when there is nothing but snow around you? Okay, what do you do? நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? What do you do when there is nothing? எதுவுமே உங்களை சுற்றி இல்லை, பட் ஸ்னோ மாத்திரம்தான் இருக்குது. There is nothing but snow around you. Okay, we are not used to this type of climatic condition. நாங்கள் அந்த climatic conditionக்கு பழக்கப்பட்டவங்க இல்லை இல்லையா? இங்கே பனி என்பதே கிடையாது, அப்படின்னா ஸ்னோ கிடையாது. மிஸ்ட் இருக்குது, பக் இருக்குது, பட் ஸ்னோ இல்லை. ஸோ ஸ்னோ இல்லாத ஒரு சூழலை வளர்ந்த நம்ம திடீரென்று சுற்றி எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்னோவால் மூடப்பட்ட ஒரு இடத்துல நாங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? What do you do when there's nothing but snow around you? We can bear the snow, right? The cold. Okay, it's wonderful to see, but we can't bear the cold, right? The temperature, the low temperature, we can't bear it. Okay, so one thing that we can say like that. So think what you can do and what you will do if you are there, right? When you are in a situation where the smallest mistake could mean instant death. When you are in a situation, அப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், அந்த சூழ்நிலையில், where the smallest mistake could mean instant death. ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்னவாகலாம்? ஸ்மாலஸ்ட் மிஸ்டேக், ரொம்ப சிறிய மிஸ்டேக், ஒரு தவறுதல், could mean instant death. திடீரென்று ஒரு மரணத்துக்கு அது வழிவகுக்கும். ஓகே, சின்ன மிஸ்டேக் எங்களை மரணத்தை கொண்டு போகலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில். So the answer is to be positive and push on. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி எங்களே நாங்கள் உந்துவிக்கிறோம். புஷ் ஆன். ஓகே, புஷ் ஆன் இஸ் அ ஃப்ரேசல் வெர்ப், ரைட்? ஸோ எங்களை நாங்கள் உந்துவிக்கிறோம். The answer is to be positive and push on. You can overcome the highest mountain if you are confident enough. நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட் இனஃபாக இருந்தால், எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? மீளலாம். ஓவர்கம் சொன்னால் மீளலாம், மீண்டு வரலாம், இல்லாட்டி அதுக்கு ஃபேஸ் பண்ணலாம். திஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் தட் மவுண்டேனியஸ் ஜெயந்தி குருத்தும்பலா அண்ட் ஜான் பேரிஸ் டிட். அதைத்தான் இந்த ஜெயந்தியும் ஜான் பேரிஸும் செய்தார்கள். எப்படி? கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, தே நீட் த கான்ஃபிடென்ட் இனஃப். ஓகே, தே மஸ்ட் பி கான்ஃபிடென்ட் இனஃப். ஓகே, கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே, ரைட். த்ரூ அவுட் தே ஜேர்னி டு த பீக் ஆஃப் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். அப்போ அவங்களுடைய பயணம் எப்போ ஆரம்பித்ததோ அந்த சந்தர்ப்பத்திலிருந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் பீக், அதன் உச்சியை அடையும் வரையில் அவர்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தனர். அதைத்தான் அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்றது இந்த முதல் பந்து எங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துது. ஸோ கான்ஃபிடென்ட் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் அ பர்சன் டு அச்சீவ் தேர் எய்ம், his aim, right? Let's see, the second paragraph says, on January 29th, 2017. Okay, keep in mind, on January 29th, 2017, right? Few years back, right? The pair means Jayanthi and John. The pair launched their book. வெளியிட்டனர் அவர்களுடைய புத்தகத்தை, ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார்கள். What's the name of the book? Everest, A Journey with Jayanthi Kurutumbala
and John Paris. அதைத்தான் அந்த தலைப்பாக அங்கே நாங்கள் மேலே பார்த்தோம். திஸ் illustrates, இது காட்டுகின்றது the team work, right? டீம் தனியாக இல்லை இல்லையா, டீம் ஒர்க், how important the team work is. The team work, the challenges, hardships and success. Teamwork, challenges, hardships and success. Lastly, success. They dealt with throughout their journey. அவங்களோட ஜேர்னி பூராகவும் அவங்க எப்படி கையாண்டார்கள் இல்லாட்டி வேலை செய்தார்கள் என்பதை காட்டுகிறது. எது? அந்த புத்தகம், ரைட்? அவர்கள் வெளியிட்ட புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் டீம் ஒர்க் எப்படி இருந்துச்சு, சேலஞ்சஸ் என்னென்ன, ஹார்ட்ஷிப்ஸ் எப்படி இருந்தது, அப்புறம் எப்படி சக்சீட் ஆனாங்க என்பதை அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்காங்க. When it gets really hard, what do you think about? What keeps you going? It's not just physically tough, but it's very difficult mentally. Okay, so when Jayanti talks about her experience, right? When she is talking about her experience, she says, when it gets really hard, ரொம்ப கடினமாகும் போது, okay, what do you think about? What keeps you going? It is not just physically tough, but it's very difficult mentally. So when we come up with this kind of task, sometimes we think about our physical fitness and physical things physically, but we have to think about our mental state also. மனதளவிலும் நாங்கள் பாதிக்கப்படலாம். Okay, not only physical but also mental stability is very, very important. So Jayanti talks about her experience. She explains that it is not a linear journey to the top. Linear journey means நேரா அந்த பீக் அடைய முடியாது, வளைந்து நெறிந்து போகின்ற பாதைகள். ஓகே, நேராக இருக்காது அந்த ஜேர்னி, நிறைய சவால்கள், நிறைய வளைவு நெளிவுகள் இருக்கின்ற ஒரு பயணம். நேராக நமக்கு அந்த பீக் அடைய முடியாது. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ லினியர் ஜேர்னி டு த டாப். Okay, there are bends, there are winding roads, or sometimes no roads at all. So it's a difficult task to go to the peak of the mountain. So that's what linear journey means. Their group had to do several rotations around the mountain. I told, not a linear journey. There are several rotations around the mountain. Mountain சுற்றி நிறைய rotations நம்ம போக வேண்டி இருக்கும். And go on from different camps. Not only one from camp to the peak. கேம்ப்ல இருந்து உடனே பீக்குக்கு போக முடியாது. செவரல் கேம்ப்ஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் கேம்ப்ஸ். அந்த ஒவ்வொரு கேம்ப்லையும் நாங்கள் நின்று போகணும். We have to go to a camp, from that camp to another camp, and again from there to another one. Like that, camps to camps, different camps to camps we have to go. That's why she says, right? So their group had to do several rotations around the mountain and go on from different camps before journeying on. According to her, you are given a specific time allocation. ஒரு டைம் allocation ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும், ஒரு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த நேரத்துக்குள் அந்த இடத்தை அடைய வேண்டும். To complete your journey from one camp to another. ஒரு கேம்ப்லேருந்து இன்னொரு கேம்புக்கு போவதற்கு, ஒரு கேம்பிலிருந்து இன்னொரு கேம்பை அடைவதற்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைமுக்குள்ளே அந்த கேம்பை அடையணும். அண்ட் இஃப் யூ ஃபெயில், நீங்கள் அதை தவறவிட்டால், யூ ஆர் லெஃப்ட் வித் ஒன் மோர் சான்ஸ் டு ட்ரை. இன்னொரு சான்ஸ் மாத்திரமே உங்களுக்கு இருக்கும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ climbing Everest is very, very difficult. Not only the coldness, but also there are so many difficulties in reaching this point. She had failed the first time. Okay, she had failed the first time and was sent to a camp below. முதல் தடவை, யாருக்குமே முதல் தடவை ஒரு டாஸ்க் ஒன்று நம்ம அடையும் போது, ஒரு எய்ம் அடையும் போது முதல் தடவை என்ன ஆகலாம், நம்ம ஃபெயில் ஆகலாம். ஒரேடியாக சக்ஸஸ் ஆகாது, பல தடவைகள் ஃபெயில் ஆகலாம். ஸோ டு ஜெயந்தி, ஷீ ஹேட் ஃபெயில் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். முதல் தடவை அவள் ஃபெயில் ஆகிட்டான். அண்ட் வாஸ் சென்ட் டு த கேம்ப் பிலோ. திரும்பவும் அவளை
கீழே இருந்த கேம்புக்கு அனுப்பிவிட்டாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் சென்ட், அவள் அனுப்பப்பட்டால் to the camp below. Her task was to get from camp 2 to 3 in 9 hours. ஸோ அவருடைய டாஸ்க் என்னன்னு சொன்னால், என்ன டாஸ்க்? கெட் ஃப்ரம் கேம்ப் 2, இரண்டாம் கேம்பிலிருந்து டு 3, ஓகே, தேர்ட் கேம்புக்கு, ரெண்டாம் கேம்ப்லேருந்து மூன்றாம் கேம்புக்கு அடையிறதுக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ்? 9 hours. So you may think, okay, 25 minutes or 20 minutes or 30 minutes like that. Okay, but see, this is 9 hours, means how many hours? Right, whole day, right? All day. So it will take one day daytime. If they fail, they will be sent back to the previous camp. முதல் கேம்புக்கு திருப்பியும் அனுப்பிட்டுருவாங்க. So it's a very big task, right? I had put everything I could into this and I didn't make it 9 hours. So என்னால் 9 ஹவர்ஸால் அந்த கேம்பை அடைய முடியாமல் போனது. This was where teamwork played a huge role. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் டீம் ஒர்க் என்பது ஒரு பெரிய ரோலை அங்கே வகித்தது, மேஜர் ரோல் ஒன்றை வகித்தது. She relates. She could keep asking John how he could make it in a specific time and he would say something that never made sense until one day. ஒரே நாளில் எதுவுமே நடக்காது என்பதாக சொல்கின்றார். இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன் யோர் மைண்ட், அது உங்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விஷயம். தட் டே ஜெயந்தி knew if she didn't make it expedition means marching to the mountain, right? expedition would end there. அப்போ நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னா அந்த இடத்துல எங்களுடைய ஜேர்னி முடிவடைந்து விடும். I would have go back home for safety ரீசன்ஸ்க்காக நான் மீண்டும் வீட்டை அடைய வேண்டி வரும். திரும்பவும் ஜேர்னியை நம்ம நிறுத்திட்டு திரும்பவும் வீட்டை அடையும். ஸோ அப்படி ஆனால் அந்த எங்களுடைய குறிக்கோள் என்னவாகிரும்? குறிக்கோள் அடைகிறது ஃபெயில் ஆகிரும். ஸோ யூ வில் கம் ஹோம் ஆஸ் அ ஃபெயிலியர் பர்சன், a person who failed to achieve something, right? So you should not give up. Okay, that's what here Jayanthi says. That what I realized, நான் என்ன புரிந்து கொண்டேன் என்றால், okay, what I realized was, is just about telling yourself that you can do it. And for me as a woman, what I also realized is people assume that women can't do any sports. ஸோ நீங்கள் திரும்பவும் வந்தீங்கன்னு சொன்னால், இப்போது அங்கே மவுண்டன் அடைகிற அந்த எய்மை விட்டுட்டு நீங்கள் வீட்டை திரும்பினீங்கன்னு சொன்னால், யூ வில் பி கால்ட் ஆஸ் அ பர்சன் ஹூ ஃபெயில் சம்திங் அண்ட் தட் வில் பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் விமன் கான்ட் டூ எனி ஸ்போர்ட்ஸ். அப்படி ஆகிடும் இல்லையா? மக்கள் பேச தொடுவாங்க, விமன்ஸ்க்கு எந்த ஸ்போர்ட்ஸும் செய்ய முடியாது, அவங்க வீக்கானவங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா ப்ரூஃப் ஆகிரும். ஸோ இதையும் அவங்க யோசித்திருக்காங்க. வாட் ஐ ரியலைஸ் வாஸ் இட் ஜஸ்ட் அபவுட் டெல்லிங் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ கேன் டூ இட். அண்ட் ஃபார் மீ ஆஸ் அ உமன் வாட் ஐ ஆல்சோ ரியலைஸ்ட் இஸ், ஓகே, மீண்டும் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இருக்குது. அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், என்னால் முடியாமல் போனால், ஓகே, பீப்புள் அஸ்யூம், மக்கள் ஊகிப்பார்கள் that women can't do any sports. My fear, என்னது பயம்? My fear was if I didn't make it to the summit, என்னால் அந்த சமிட் அடையாமல் போனால், அந்த மலைக்கு எவரெஸ்ட் நான் அடையாவிட்டால், what would people say about girls and climbing? அப்போது மக்கள் கேர்ள்ஸை பற்றியும் மவுண்டன் கிளைம்பிங்கை பற்றியும் என்ன நினைப்பார்கள்? They are going to say, she's a girl, she shouldn't be climbing these things anyway. A girl ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி விடயங்களை ட்ரை பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதை அவள் ரிலேட் பண்ணுறா. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இட்ஸ் அ நைஸ் ஸ்டோரி. ஓகே, நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஷேரிங். இட்ஸ் குட் ஃபார் விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ். Okay, when you are trying to achieve something, people say, this is boys' work. This should be done by boys, not by girls. This job is for boys, not for girls, like that. Okay, so we had to break that barriers and come out from that kind of zone. Okay, right. She wanted to show that girls can do anything.
She didn't want to give up just then. She wanted to show that girls can do anything. She didn't want to give up just then. So give up விட்டு விடுதல். ஓகே, ஸோ எனக்கு அவளுக்கு அது அந்த விஷயத்தை இல்லாட்டி மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அடைவதை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து ஜேர்னியை தொடர்ந்து செல்வதற்கு தீர்மானித்தாள். ஷீ வாண்டட் டு ஷோ தட் கேர்ள்ஸ் கேன் டூ எனி திங். அவளுக்கு தேவையாக இருந்தது கேர்ள்ஸ்க்கு எதுவுமே செய்யலாம் என்று. ஸோ ஷீ கெப்ட் what John said in mind and pushed on. Just before 5 a.m. on May 21st, 2026, Jayanthi became the first Sri Lankan woman conquer Mount Everest. அப்போ 2016 மே 21ஆம் தேதி காலை 5 மணி, see this time, காலை 5 மணிக்கு மவுண்ட் எவரெஸ்டை அடைந்த ஸ்ரீலங்கன் முதலாவது பெண்மணி என்னும் பெயரை அவருக்கு கிடைத்தது. ஸோ see this one, 2026, 2016, this is 2017 புக் லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, 2017 அவங்க சொன்னாங்க புக் லான்ச் பண்ணுறாங்க. அவங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அடையும் அந்த எய்ம் அவங்க அடைஞ்சது வந்து 2016 2016. ஓகே, கன்குவா என்பது முற்றுகையிடுதல், ஆக்கிரமிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வரும். ஸோ அவங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை ஆக்கிரமித்தார்கள், அதாவது அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை அடைந்தார்கள் என்பது அதன் பொருளாக இருக்குது. ஜான் ஸ்டோரி வாஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்ம பார்த்தது ஜெயந்தியோட ஸ்டோரி. ஜான் ஸ்டோரி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். யூ கேன் சி போத் ஆஃப் தெம் தே ஆர் இன் த பிக்சர், ரைட்? யூ கேன் சி the lady Jayanthi, and here you can see John. Okay, this is their book. Oh, they are signing the book, right? Okay, let's see. John's story was slightly different. Konjam adu vithyasamaana kadai. The sad thing was that there was nothing wrong with me, and I was all ready to get up there. I had all the energy, and when my surfer means the person who guides you to the top, told me I couldn't go. அவர் என்ன சொல்றார்? உங்களால் போக முடியாது என்பதாக சொல்கின்றார். John tells his audience at the launch, he explains that his Sherpa had warned him. அவங்க வந்து வார்ன் பண்றாரு. ஓகே, had warned him, வார்ன் பண்ணியிருந்தார் that he had enough energy to make it to the top, but he would not be able to return from the peak. அவரால் அதை அடைவதற்கான எனர்ஜி இருக்கின்றது, ஆனால் மீண்டும் திரும்பி வர மாட்டார் என்பதாக அவர் வார்னிங் ஒன்று கொடுக்குறாரு. இவங்களை கூட்டு போன கைட். I didn't listen to him. நான் அவர் சொல்வதை கேட்கவில்லை. I put my mask back on and said, I am going. That's when reality hit me. John had to think of everything that surrounded him at that time. I had to think of my social responsibility. Social responsibility ஒன்று இருக்கின்றது, அதை நான் யோசிக்க வேண்டும். I had to think about the family. அந்த குடும்பத்தை பற்றி நான் நினைக்க வேண்டியிருந்தது. That I had left behind. Okay, it was a bit of pride as well to get to the top at any cost. Okay, எப்படியாவது டாப்பை அடைவது தான் எனது நோக்கமாக இருந்தது. But then I had learned that life was more important and I made the decision to come back, he recalls. அவர் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் எப்படியாவது அடைய வேண்டும் என்பது. பட் லைஃப் வந்து அதை விட முக்கியம். அதனால அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாரு திரும்பவும் வர்றதுக்கு. ஓகே, he is not going to reach the summit, but he wants to come back home. See, he is a gent, but Jayanthi is a lady, right? See that. Sadly for John, his journey had to come to an end at that point. அந்த சந்தர்ப்பத்தில், அந்த இடத்தில் ஜானின் அந்த ஜேர்னி வந்து முடிவுக்கு வருகின்றது. ஸோ இஸ் அ ஜெட், அவர் அந்த ஜேர்னியை முடிவு கொண்டு வருகின்றார். பட் ஜெயந்தி கீப்ஸ் கோயிங், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த பியூட்டிஃபுல் லெசன் தட் we can learn. Sometimes girls can do more than boys do. Having the two of us for each other really helped. எப்படியோ அவர்கள் இருவரும் உதவி செய்து கொண்டார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர். Whenever we fell down, we had each other to comfort, to console and give us strength. John recalls. Okay, we had each other to comfort. ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் இருக்காங்க கம்ஃபர்ட் பண்ணுவதற்காக.
ஓகே, கன்சோல் பண்ணுவதற்கு, ஆறுதல் கொடுப்பதற்காக, கிவ்ஸ் ஸ்ட்ரென்த், சக்தியை கொடுப்பதற்காக, ஓகே, உற்சாகத்தை கொடுப்பதற்காக. அதை ஜான் ரிகால் பண்றார். ரிகால் என்றால் ஞாபகப்படுத்துகின்றார். And then there was another side to the whole thing. Each time they came to base camp, they had Wi-Fi. Through this they received amazing messages. So அவங்க எப்பயுமே பேஸ் கேம்புக்கு வர வேண்டி வந்தது அவங்களோட ஒவ்வொரு பயணத்தையும். ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அமேசிங் மெசேஜஸ் அவங்க ரிசீவ் பண்ணாங்க. தட் யூஸ் டு கம் ஃப்ரம் பீப்புள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. இவங்க வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை கிளைம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கொண்ட பிறகு நிறைய மெசேஜஸ் அவங்களுக்கு வர்ற ஓகே. ஸோ தே ரிசீவ் லாட் ஆஃப் மெசேஜஸ் ஃப்ரம் பீப்புள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு என்கரேஜிங் தெம். ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணாங்க. This important thing, when someone is trying to achieve something, we can encourage them. This and knowing that their whole country was behind them gave them the strength to keep going. So முழு நாடும் அவர்களுக்கு பின்னால் இருப்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டது அவர்களுடைய அந்த எய்மை அடைவதற்கு ஒரு சக்தியாக இருந்தது. This and knowing that their whole country, முழு நாடும், was behind them, அவர்களுக்கு பின்னால் இருப்பதை அறிந்து கொள்வது, gave them the strength to keep going. We had this amazing team who worked with us. They worked to help us and to make this journey come true. So everyone helped. Everyone helped. Wait for a moment. Everyone is in the meeting, right? Okay. Okay. Who's Shweta? What do you need a break there? Yes, sir. I have a break. Urgent. Okay. You can join again. Yes, sir. I will join. Okay. No problem. It's okay. Okay. Right. Thank you, sir. Okay. Right. So we had this amazing team who worked with us. They worked to help us and to make this journey come true. We knew that we had a responsibility towards them too. John says, Jayanthi records the hardest part of the journey was climbing back down. So she reached the Mount Everest, but climbing down is also a challenging part, because once you leave Camp 4, it's 9-hour journey to the summit, and she had a 10-minute break during this. From the peak, you can't go back to Camp 4 because it's a dead zone and you can't stay there. So only few minutes are there for you to start your journey back, because it's a dead zone. Camp 3 is out of the question too, because it's small. Then you walk back to Camp 2, so that's another 14 hours. If you come back from third one, then you have to spend 14 hours back. So it's a big challenge. By 8,000 meters, your body is dying. It's actually deteriorating and stops consuming food, so that your heart and lungs can function. This only happens at extreme exhaustion. She explains, adding that a lot of people die on the way down. Okay, and because you are so exhausted, one mistake is all it takes. Okay, so see, exhaustion and everything, so you have to take food. If not, then you will lose your energy, right? So then it means that you will die there. After passing Camp 4, she would just collapse on the floor. Okay, she fell down on the floor when she reached the Camp 4. That means she was very exhausted. I could fall asleep standing. No rescue helicopters can get through until you get to Camp 2. Camp 2 அடையும் வரைக்கும் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்காது. And no one can carry you back. உங்களை யாருமே திரும்ப கொண்டு வர முடியாது. You have to walk back down, she relates. Even when we climb Sripada or Sigiriya, how we feel the exhaustion.
Okay, so we feel exhausted or tired. Okay, so this is more than that. So we can imagine, right? At this point, my Serpa means the guide was yelling at me. She shouts at her. She blames. But I knew that she knew I had to get back down. Because people do stop. And that's their permanent resting place. அங்கே அவங்க நின்றாங்கன்னு சொன்னால் அது அவங்களுடைய permanent resting place-ஆக இருக்கும். ஸோ குயிக்காக அவங்க கீழே வரணும். You just fall asleep and you don't wake up again. அங்கே நீங்கள் தூங்கி மயங்கி விழுந்தீங்கன்னு சொன்னால் மீண்டும் உங்களால் எழவே முடியாது. You will die. So prior to their expedition, their pair recalled their biggest mountain was collecting the 20 million rupees they needed for their journey. Right? So இதுக்கு எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ண வேண்டும்? 20 million rupees கலெக்ட் பண்ணி. People first laugh when we went to them. Companies didn't want to see us. ஸோ இதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணவங்க, இதுக்கு காசு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவி செஞ்சவங்க, அவங்க எல்லாருமே லாஃப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இவ்வளோ காசு செலவழிச்சிட்டு அவங்களால அதை அடையாமல் போனால். Looking at us, they thought we were nuts. Okay, that means foolish, John recalls. But they didn't realize it was all up here. He adds, while pointing to his head, you have to be positive about things. So that's what we learned from this lesson about Jayanti. We have to be positive every time to achieve something in our life. So it's a nice story. I got this article from the Sunday Times, February 16, 2017. The book cost rupees 3,000 at that time in the bookstores. Okay, so it's a nice one. What you have to do, okay, you can see these things, this part in your school book. Now, still working in your group, imagine that you are going to meet Jayanti. Think of at least 6 questions that you would like to ask her. Okay, இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க சொன்னால், ஜெயந்தியை மீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் வருது. அப்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, அவங்ககிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் 6 எழுத போகிறீங்க. You may use the language given below to start your discussion or question. நம்ம இந்த phrases யூஸ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு. How did you? Do you? Are you? Weren't you? How do you? Okay. How did you? So when did you? Were you? Okay. Did you? What do you? Okay. Aren't you? ஸோ இது ஒரு உதாரணமாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, கொஸ்டின்ஸ் எழுதுறதுக்கு. பட் இதை தவிர வேறு கேள்விகள் நாங்கள் கேட்கலாம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ யூ கேன் யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஃபீல், திங்க், சி, எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்க்குறோம், ஃபியர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃப்ரைட்டன்ட், ஓகே, நர்வஸ், ஹாப்பி, எக்ஸைட்டட், ரிலீவ்ட். தட் மீன்ஸ் யூ ஃபீல் வெரி ரிலீஃப் ஓ ரிலாக்ஸேஷன். ரிலீவ், பெரிய ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அடைஞ்சதாக ஒரு பெருமூச்சு விடலாம். ரிலீவ். எக்ஸாஸ்டட் மீன்ஸ் டயர்ட், anxious and exhilarated.